Ladies and gentlemen, this is DVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Now, on the most reliable show that absolutely never spins the truth, Russian state TV, where despair meets denial. A propagandist in Soloveyev's program let slip, quote, "We may actually lose this war." Oh, how the narrative tables have turned. Я считаю, что мы исходить все время из того, что мы должны исходить из того, что мы можем проиграть. Можем. Если дальше будут такие ляпы, мы можем проиграть. И это не пораженчество, это не так сказать, не паникерство. Это просто абсолютное понимание той цены, которую придется заплатить нам и нашей Родине. Понимаете? И я, кстати, напомню вам, что в 1942 году, в самые трагические дни Великой Отечественной войны, Сталин выступил с речью, в которой он прямо сказал, что мы практически проиграли. Вы вспомните слова, которые он тогда... И тогда поворот произошел. Видимо, нам нужны какие-то очень мощные стимулы внутри, чтобы у нас в головах сложилась ситуация, что будет в случае, если мы проиграем, и что с нами будет. Человечества не будет. Ни страны не будет, но и человечества тоже. Страны не будет, народа не будет. Meanwhile, Akhmat commander Aladunov is still a blockbuster mood, claiming that the battle in Kursk is so decisive that after it, Ukraine will fall. It's like he's trying to pitch a script to Hollywood where logic is the first casualty. And in a twist that's less M. Night Shyamalan and more slapstick comedy, Russian war correspondents are now counting down the days, not to their next payday, but to the next towns in Belgorod they expect to be liberated by Ukrainian forces. Now, cut to a scene in the Kursk region where Ukrainian fighters are quite literally bringing down the Russian tricolor from an administrative building in one of the settlements. I just wonder if Putin's ego fell along with this flag. Don't forget, Russia could have taken Kyiv in just 3 days if they really wanted to, so it's not a Ukrainian invasion of Russian territory, it's just a special military withdrawal operation by Russia. Now let's dive into the latest episode of Desperate Allies, starring none other than Belarus and Russia, with a guest appearance by Ukraine's strategic maneuvers. So, Alexander Lukashenko, in a move that redefines the term neighborly love, has decided to rummage through Belarus's garage sale of a military gear to send anything that can shoot, move, or explode to help out his buddy Putin, because nothing says friendship like hand-me-down missiles, right? Now, the reason for this generous yard sale? Ukraine's audacious attack on Russia's Kursk region has apparently left the Russian military's cupboard a bit bare. But don't worry, Lukashenko's got just the rusty spare parts Putin needs to patch things up. However, the Belarusian satrap dissociated himself from attempts to draw him into the war. The Russian propagandist conducting the interview was clearly confused. They do not want war with us, we will not go to war with you, and not because you're good, but because we and the Russian Federation are not ready to increase the front by 1,200 kilometers, and Kursk show that ... Lukashenko said. Они постоянно нам говорили, и западники, что им война с Беларусью не нужна. Мы это понимаем и говорим, что мы не собираемся с вами воевать. И не потому, что вы хорошие, а потому, что мы с Россией не готовы увеличить фронт там 1200 километров. Вот вся граница 1200 километров. Сейчас фронт СВО 1000 километров. Мы готовы 1200 километров закрыть? Нет. И Курск это показал. And meanwhile, Russian propagandists are spinning the wild tale that the attack on Kursk, including the capture of Sucha, was all about cutting off Slovakia and Hungary from Russian gas. The classic misdirection, because obviously if Ukraine really wanted to stop the gas, they wouldn't need to capture a town, they would just turn off the tap on their own soil. Операция в Курской области готовилась 2,5 месяца. 2,5 месяца? Да. Так. Готовилась очень серьезно, очень продуманно. Это как раз Суджа газораспределительный узел. Значит,
в Киеве умные люди правильно просчитали, что надо захватить этот узел. Зачем? Затем, чтобы российская армия его уничтожила. Потому что освободить этот узел... А это очень умная вещь. Правильно. Прекращение поставки... Ну, я же просто разговаривал с ними. Поставки газа в Европу будут прекращены из-за действий России, а не Украины. И это, кстати, ударит очень сильно по Венгрии и по Словакии. Ну да, допустим. Но они же деньги потеряют тогда. Да, это кто? Украина. Ну, «Газпром» меньше заплатит. Господи, ну, в конце концов. До сих пор, пока мы будем жить вот с этими заголовками агонии режима, мы будем проигрывать. Потому что идет с нашей стороны постоянное вранье о слабости украинской армии. Вы не отвечаете на мой вопрос. Я отвечу. Есть силы. На белгородском направлении Украина располагает примерно 20 тысячами людей, которые могут принять участие. Более того, еще есть очень важный внешний фактор. Есть самое главное, эта позиция Киева очень понятная. Они увидели, что мы провалились на внешнеполитическом фронте. Это где? Вспомните разговоры в нашей студии. Вот сейчас выборы в Европарламент, все изменится, выборы в Англии, все изменится, выборы во Франции, все изменится. Секунду, Андрей Владимирович. Я понимаю, что вы сегодня в приподнятом настроении, но позвольте, Андрей Владимирович, дорогой мой, в этой студии мы не говорили про британских премьеров, мы были в отпуске. Почему? Говорили. Мы говорили, мы говорили о том, какой бы британский премьер там не сидел. Виктор же, примерно все то же самое. Дадим Андрей Владимирович, подождите секунду. Украина увидела полную гарантию продолжения своей поддержки. И еще один момент, о котором все тоже забывают. Так. Не случайно в Главном управлении разведки Украины вот то, что происходит сегодня, назвали, есть условное название этой операции «Потопление Курска». Так. So it looks like the Russians are already trying to put their own spin on this. If and when Russia destroys the gas hub in Sucha, it won't be their fault. The Ukrainians made us do it. Is there anything Russian propagandists can't blame on Ukraine at this point? Now let's take a stroll through the dystopian wonderland that is Russia's judicial system, where making a $50 donation turns you into a high-profile criminal mastermind. What? Well, it turns out a Russian-American citizen has been sentenced to 12 years in a gulag for daring to send $51.80 to a Ukrainian charity. Now, let's break this down. You're in the States, you see a charity supporting Ukraine, and you think, hey, why not help out? Well, if you have a Russian passport, think again. That $51 donation is going to buy you a treason charge because nothing says betrayal quite like humanitarian aid. And just when you thought it couldn't get any crazier, there's this. A Russian court also slapped her with a fine of about $3,000, adding insult to injury. So, the moral of the story? Well, if you're ever felt generous and donated to a cause supporting Ukraine, maybe scratch Russia off your travel bucket list. Otherwise, you might just fund your own stay in a Siberian resort courtesy of the Russian justice system. How's that for a loyalty program? The investigator who threatened Navalny's mother not to hand over the politician's body has been promoted. The Russian website Vyoroska reports that Alexander Varapayev, an employee of the Yamal department of the investigative committee, was promoted after investigating the circumstances surrounding Alexei Navalny's death. Now you might be thinking, surely there's a line somewhere, but let's remember, this is Russia, where the bar for decency is so low it's practically a tripping hazard in the house of power. And just when you thought international shame might sway things, think again. Varapayev is now under sanction from Canada, which is like being grounded by your neighbors while your parents raise your allowance and give you a patent back. So to all you aspiring law enforcement officials out there, take note, in some places, threatening grieving mothers might just be your ticket to the top. Stay classy, Russia, and maybe consider adding a little empathy to your job training sessions next time. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.